as long as it works. Right. Yeah. But they are not like very branded or they don't give people also. But it's okay, as long as it works. Yeah. If I have money, I will buy Apple. Yeah. I'm going to buy Kindle when I go back. Kindle is better than Apple. I thought that was the best and the most expensive. දැන් අපි එහෙනම් දැන් අපි තුන්වෙනි බණවර කියවලා ඉවර කළා. It's not the it's eight things. හරි එහෙනම් අපි පටන් ගමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි පරිනිබ්බාන සූත්‍රයේ තුන්වෙනි බණවර කියවලා ඉවර කළා. On. Sorry. Everybody, I'm sorry. So, I was interrupting Venerable Dhammarakita impertinently. So, made the Triple Gem be a refuge for all of us, and with the permission of the Venerable Sangha, we are still into our long-time project of reading of Maha Parinibbana Sutta. We have finished 3 Banavaras out of 6. Out of 6. So we are in a way in the middle. And so far we have reached the point where the Buddha went in his last year went from Rajagir to Vaisali, then other places, and back to Vaisali after Vasana, near Vaisali he relinquished life formation, and Venerable Ananda did not get the hinting and did not invite him to prolong the life, so that's what happened. අතකෝ භගවා පුබ්බන්න සමයන් නිවාසෙත්වා පත්ත චීවර මාදාය වේසාලින් පිණ්ඩාය පාවිසි. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාත්‍ර සිවුරු අරගෙන විශාලා මහනුවරට පිණ්ඩපාතේ වැඩියා. වේසාලියන් පිණ්ඩාය චරිත්වා පච්චාබත්තම් පිණ්ඩපාත පටික්කන්තෝ නාගාපලෝකිතං වේසාලින් අපලෝකිත්වා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්ත්‍රිසි. පිණ්ඩපාතෙන් පස්සේ හවස් වරුවේ නාගාපලෝකණයෙන් විශාලා මහනුවර දිහා බලලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේව ඇමතුවා. නාගාලෝකණය කියන්නේ නාග කියන්නේ ඇතා කියන එක. ඇතෙක් ආපසු හැරෙනවා වගේ හැරිලා බලලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඇමතුවා. ඇතෙක් ආපහු හැරිලා බලනවා කියන්නේ ඇතාට ඔළුව විතරක් හරවන්න බෑ. ඇතෙක් ආපහු හැරෙනවා නම් මුළු ඇඟම හරවලා බලන්න ඕන. ආන්නේ විදියට බුදුරජාණන්සේ මුළු ඇඟම හරවලා ආපසු විශාලා මහනුවර දිහා බලලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කළා. ඉදං පච්චිමකං ආනන්ද තථාගතස්ස වේසාලියා දස්සනම් භවිස්සති. ආනන්ද මේ තමයි තථාගතයන් වහන්සේ අවසාන වතාවට විශාලා මහනුවර දිහා බැලීම. ආයාමානන්ද යේන බණ්ඩගාමෝ තේනුප සංකමිස්සාම. ආනන්ද අපි බණ්ඩගාමයට යමු. එවම් බන්තේතිකෝ ආස්ම ආනන්දෝ භගවතෝ පච්චස්සෝසි. අතකෝ භගවා මහතා භික්ඛු සංඝේන සද්දින් යේන බණ්ඩගාමෝ තදවසරි. තත්සුදම් භගවා බණ්ඩගාමේ විහෙරති. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාල භික්ෂු පිරිසත් එක්ක බණ්ඩගාමේ කියන තැනට වැඩම කරලා එහි වැඩ වාසය කරනවා. Then the Blessed One, having arisen early and dressed, took his robe and bowl and went into Vaisali for alms. Having returned from the alms round and eaten, he looked back at Vaisali with his elephant look and said, so now this elephant look is in quotation marks. So this is what is the Pali Nagapas? නාගාපලෝකන. Naga Apalokana. So it's like looking in a way of Naga. Here Naga means the kind of big elephant. And elephants, when they look somewhere, they have to turn their whole body. So they say this is the way special way the Buddha never just turns his head. He always turns his whole body. අටුවාව කියනවා
Okay. So, and then he said to this, Ananda, this is the last time the Tathagata will look upon Vesad. Now we will go to Bhandagama. Very good Bhante, said whenever Ananda. And then the Blessed One, together with a large company of monks, went to Bandagama and stayed there. ඊට පස්සේ මේ අටුවාව කියනවා මේ ඒ විදිහට ඇයි බැලුවේ මෙතනදී කියලා. දැන් අනිත් නාලන්දා මේ පාටලීගාම ඒ තැන්වලත් එහෙම බැලුවද කියලා. ඒ තැන්වල එහෙම බැලුවේ නැහැලු. මෙතනදී මේ විශේෂයෙන් බැලුවේ ලිච්ඡවි රජවරු බුදුරජාණන් වහන්සේ නාගාලෝකනේ බලපු තැන මෙතනයි කියලා චෛත්‍යයක් හදලා ඒකට වැඳුම් පිදුම් කරනවලු. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ තව ටික කාලෙකින් විනාශ වෙලා යන්න ඉන්නේ අජාසත් රජුරුව අතින්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ වැඳලා පින් සිද්ධ කරගන්නවලු මේ චෛත්‍යයට. අන්න ඒ කරුණු සලකලා බලලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙහෙම නාගාපලෝකනේ බැලුවේ කියලා අටුවාව සඳහන් කරනවා. So, if I understood correctly, the commentary says, no, why is it mentioned here that the Buddha looked back in his special way at this point, not with the other places? So the commentary says now because the Buddha knew the Lichavis will build a stupa there commemorating that, and also that the Lichavis will be soon afterwards wiped out by the king of Vidubha. Ajatasattu. So in order for them to have this opportunity to build the stupa and get extra merits, that's why he did that. ඊට පස්සේ తත්‍රකෝ භගවා භික්ඛු ආමන්තේසි. ඊට පස්සේ බණ්ඩගාමේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අමතනවා. චතුන්නම් භික්ඛවේ ධම්මානං අනනුබෝධා අපටි වේදා ඒවමිදං දීගමද්ධානං සන්දහයිතං සංසරිතං මමංචේව තුම්හා කංච කතමේසං චතුන්නම්. මහණෙනි ඔබලාත් මමත් මේ දීර්ඝ සංසාරේ සැරිසරුවේ කරුණු හතරක් අවබෝධ නොකිරීම නිසා. මොනවද ඒ කරුණු හතර? අරියස්ස භික්කවේ සීලස්ස අනනුබෝධ අපටි වේදා ඒවමිදං දීගමද්ධානං සන්දහයිතං සංසරිතං මමංචේව තුම්හා කංච. මහණෙනි ඔබලාත් මමත් ආර්ය වූ සීලය අවබෝධ නොකිරීම නිසා තමයි මේ දීර්ඝ සංසාරේ සැරිසරුවේ. මහණෙනි ඔබලාත් මමත් සමාධිය අවබෝධ නොකරපු ආර්ය වූ සමාධිය අවබෝධ නොකරපු නිසා ආර්ය වූ ප්‍රඥාව අවබෝධ නොකරපු නිසා ආර්ය විමුක්තිය අවබෝධ නොකරපු නිසා තමයි මේ දීර්ඝ සංසාරේ සැරිසරුවේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. So, and there the Blessed One addressed the monks. It is monks, through not understanding and not penetrating four things, that I, as well as you, have for a long time fared or run or rushed through this cycle of rebirth. What are the four? Through not understanding and not penetrating the Aryan morality, through not understanding and not penetrating the Aryan concentration, through not understanding and not penetrating the noble or Aryan wisdom, panya, and through not understanding and not penetrating the Aryan or noble liberation, vimukha. Vimukha or vimuttiya? Vimuttiya. තයිදම් භික්කවේ අරියං සීලං අනුබුද්ධං පටිවිද්දං අරියෝ සමාධි අනුබුද්ධෝ පටිවිද්දෝ අරියා පඤ්ඤා අනුබුද්ධා පටිවිද්දා උච්චින්නා භවතණ්හා කීනා භවනිත්ති නත්තිදානි පුනබ්බවෝති ඉදම වච භගවා ඉදං වස්ත්වා සුගතෝ අතාපරං ඒතදෝ වචස. මහණෙනි දැන් ආර්ය සීලය ඔබත් අපත් විසින් අවබෝධ කළා. ආර්ය සමාධිය ආර්ය ප්‍රඥාව අවබෝධ කළා. භව තෘෂ්ණාව සින්දා භව නිත්‍ය ෂය වුණා. දැන් ඉතින් පුනර්භවයක් නැහැ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා ගාථාවලිනුත් මෙහෙම සඳහන් කළා. සීලං සමාධි පඤ්ඤාච විමුක්ති ච අනුත්තරා අනුබුද්ධා ඉමේ ධම්මා ගෝතමේන යසස්සිනා. කීර්ති ඇති ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින්
ලෝකෝත්තර සීලයද සමාධියද ලෝකෝත්තර ප්‍රඥාවද විමුක්තියද අවබෝධ කරන ලදී. ඉති බුද්ධෝ අභිඥාය ධම්මමක්ඛාසි භික්ඛූණං දුක්ඛසන්ත කරෝ සත්තා චක්කුමා පරිනිබ්බුතු. මෙසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන් දැන භික්ෂූන් වහන්සේලාට දහම් දෙසූහ. පසස් ඇති දුක් නැසූ ඒ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ කෙලෙස් පිරිනිවෙනින් පිරිනිවියාහ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා. Oh, but the Pali is much nicer. Yes, Pali is very nice. Okay. So, so it is through not understanding those four, that is the noble sila, noble concentration, noble wisdom, and noble liberation, that I as well as you have for a long time run or fared or rushed through this round of rebirths. And it is by understanding and by penetrating the noble virtue, noble concentration, noble wisdom, and noble liberation that the craving for becoming has been cut off. The tendency towards becoming has been exhausted, and there will be no more rebirth. Nattidani punabhavod. So, okay, Nattidani punabhavod. There is no more of becoming or something. Okay, that is better translation. Thus the Blessed One spoke, and the Sugata having thus spoken, the teacher said, virtue, concentration, wisdom, and final release. These glorious things Gautama came to know. The Dhamma he had discerned, he taught his monks. He whose vision ended woe to Nibbana's gone. This is too fancy, so I will say it in a more normal way, okay? So, the Dhamma he has by his direct knowledge penetrated, he taught his monks. He, that means the Buddha who is Chakkumata, one endowed with vision or this special eye, ended the suffering and he is gone to Nibbana. තත්‍රාපි සුදම් භගවා බණ්ඩගාමේ විහරන්තෝ ඒතදේ බහුලං භික්ඛූණං ධම්මින් කතං කරෝති. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ බණ්ඩගාම කියන ගමේ වාසය කරමින් භික්ෂුන් වහන්සේලාට බොහෝ සෙයින් මෙන්න මේ කතාව කියනවා. මොකද්ද? ඉති සීලං ඉති සමාධි ඉති පඤ්ඤා. සීලය මේකයි, සමාධිය මේකයි, ප්‍රඥාව මේකයි. සීල පරිභාවිතෝ සමාධි මහප්ඵලෝ හෝති මහානිසංසෝ. සීලෙන් උපකාර ලබන ලද සමාධිය මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්නේ. සමාධි පරිභාවිතා පඤ්ඤා මහප්ඵලා හෝති මහානිසංස. සමාධියෙන් උපකාර ලද ප්‍රඥා මහත්ඵල මහානිසංස වන්නේ. පඤ්ඤා පරිභාවිතං චිත්තං සම්මදේව ආසේ විමුච්ඡති සේයතිදං කාමාසව භවසව අවිජ්ජාසව. ප්‍රඥාවෙන් උදව් ලද එහෙනම් ප්‍රඥාවෙන් උපකාර ලද සිත කාමාශ්‍රවයෙන් භවශ්‍රවයෙන් සහ අවිජ්ජාශ්‍රවයෙන් මනාකොට මිදෙනවා කියලා හම් බුදුරජාණන්සේ උපදෙස් දෙනවා භික්ෂුන් වහන්සේට. Then the Blessed One, while staying at Bhandagama, delivered to many monks? No, many times. Yes. What is the word? බණ්ඩවිහ ඒතද බහුලම් භික්ඛූණං ධම්මින් කතං කරෝති. So to many monks. Yes, භික්ෂූන්ට I නිතර මේ don't කතාව know, කියනවා. he always calls it just delivered comprehensive discourse without saying too many monks. Okay. This is sila, virtue. This is concentration, samadhi. This is wisdom, panya. Now, imbued with sila, virtue, concentration, samadhi brings great fruit and benefit. Imbued with concentration, wisdom brings great fruit and benefit. And imbued with wisdom, mind becomes completely free from the taints, from the asavas, that is the asava taint or corruption of sensuality, kamasava, corruption or taint of becoming, bhavasava, and
corruption of false of views, diktasava, and the corruption or taint of ignorance, avijjasa. ඊට පස්සේ අතකෝ භගවා භණ්ඩගාමේ යථා විරත්තං විහරිත්වා ආයස්වන්තං ආනන්දං ආමන්ත්‍රේසි. බුදුරජාණන්සේ කැමති කාලයක් භණ්ඩගාමේ වාසය කරලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කතා කළා. ආයාමානන්ද යේන හත්තිගාමෝ යේන අම්බගාමෝ යේන ජම්බුගාමෝ යේන භෝගනගරං තේන සංකමිස්සාම. ආනන්ද අපි දැන් හස්තිගාමයට යමු. අම්බගාමේ නැත්නම් අම්බගමට යමු. ජම්බුගාමේ නැත්නම් ජම්බුගමට යමු. භෝගනගරයට යමු කියලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කළා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා ඒ විශාල භික්ෂු පිරිසත් එක්ක භෝගනගරයෙන් පිටත් වෙලා භෝගනගරයට වැඩියා. බණ්ඩගාමෙන් පිටත් වෙලා දැන් භෝගනගරයට වැඩලා භෝගනගරයේ ආනන්ද චේතිය කියන ස්ථානයේ වැඩ ඉන්නවා. Okay, and then and when the Blessed One had stayed Bhandagama for as long as he wished, he said, he addressed Venerable Ananda this way: Ananda, let us go to Hattigama, elephant village, and then let's go to Ambagama, it's like mango village. Then Jambugama, Jambu, rose apple village, and Bhoganagara is like enjoyment town, no? No, Bhoga means crops. Crops. Different crops. Bhog means enjoyment also. Oh, Bhoga. yeah. Bhoga. Yeah, Bhoga also. No, it can be. It can be so. There's a Bhog. sweet called Raj Bhog, that means kingly enjoyment. Mm-hmm. So it's like enjoyment or wealth or Enjoyable place. No. affluent of place. enjoyment. Yeah. Bhoga has that meaning also. Now, as example, Atti Sukha, Bhoga Sukha, Anana Sukha, Anana Sukha. Bhoga means you have kind of crops and grains and other things. Bhog means materials for enjoyment. Okay, Bhog materials. bhujati. Materials, okay. Acquired. Now, in Sri Lankan context, we call specially harvest Bhoga. Because that's a thing to enjoy. Okay. So town of plenty, I will call it town of plenty. Okay. Okay. Tatra- Anyway, so it seems to be that in every place he gave this discourse and stayed there as long as he wished. But in the end, he ended up in this Bhoganagar. තත්‍රකෝ භගවා වික්ඛු ආමන්ත්‍රේසි. චත්තාරෝ මේ භික්ඛවේ මහෝපදේශේ දේශිස්සාමි. දැන් භෝගනගරයේදී බුදුරජාණන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අමතලා මහණෙනි ඔබලාට මේ සතර මහා උපදේශ දේශනා කරන්නෙමි. තං සුනාත සාදුකම් මනසිකරොත්. ඒ අහන්න හොඳින් මෙනෙහි කරන්න. දේශ කරන්නෙමි. එවම් බන්තේති කෝතේ භික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සෝසුම් භගවා ඒතද වෝච. මොන බුදුරජාණන්සේ මෙන්න මෙහෙම දේශනා කළා. ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු එවං වදෙය්‍ය. භික්ෂුවක් මෙන්න මෙහෙම කියනවා. සම්මුඛා මේතං ආවසෝ භගවතෝ සුතං. එවත්නි මම මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ හමුවේදීම ඇහුවා. සම්මුඛා පටිග්ගහිතං. බුදුරජාණන්සේ හමුවේදීම පිළිගත්තා. අයං ධම්මෝ අයං විනයෝ. මේ තමයි ධර්මය, මේ තමයි විනය. ඉදං සත්තු ශාසනං. මේ තමයි ශාස්ත්‍රීය ශාසනය කියලා. තස්ස භික්ඛවේ භික්ඛුනෝ භාසිතං. මහණෙනි මේ භික්ෂුවගේ වචන නේව අභිනන්දිතබ්බා. සතුටු වෙන්න එපා ඒ වචන ගැන. න පටික්කෝසිතබ්බා. ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා ඒ වචන. අනබිනන්දිත්වා අපටිකෝසිත්වා. සතුටු වෙන්නෙත් නැතුව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නෙත් නැතුව තානි පද ව්‍යංජනානි සාදුකං උග්ගහෙත්වා. එම පද සහ අකුරු හොඳින් ඉගෙනගෙන සුත්තේ ඕතාරේ තබ්බානි. සූත්‍රේ බහා බලන්න. විනය සන්දස්සේ තබ්බානි. විනය හා සසඳා බලන්න. තානිචේ සුත්තේ ඕතාරියමානානි. ඒවා ඉතින් සූත්‍රයේ බහා බලනකොට විනය සන්දස්යමානානි. විනය සසඳා බලනකොට නචේව සුත්තේ ඕතරන්ති.
නච විනය සන්දිස්සන්ති. ඒවා සූත්‍රයේ බැසගන්නේ නැත්තම් විනය හා සැසඳෙන්නේ නැත්තම් නිට්ටමෙත්ත ගන්තබ්බා. නිෂ්ඨාවට යා යුතුයි. අද්දා ඉදං නචය තස්ස භගවතු වචන. ඒකාන්තයෙන්ම මේවා ඒ භාග්‍යවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ වචන නෙමෙයි. ඉමස්සච බික්කුණෝ දුක්ගහිතන්ති. මේ භික්ෂුව විසින් වරදවා අරගෙන. ඉතිහේතං භික්කවේ චඩ්ඩෙය්‍යාත. මහණෙනි ඒවා බැහැර කරන්න ඕන, අතහැර දාන්නට ඕන. තානිචේ සුත්තේ ඕතාරිය මානානි විනය සන්දස්සිය මානානි. ඉතින් ඒවා සූත්‍රයේ බහා බලද්දී විනය හා සසඳා බලද්දී සුත්තේචේ ඕතරන්ති. සූත්‍රයේ බැස ගන්නවා. විනයච සන්දිස්සන්ති. විනය හා සැසඳෙනවා. නිට්ටමෙත්ත ගන්තබ්බා. නිෂ්ඨාවට යා යුතුයි ඒ ගැන. අද්දා ඉදන් තස්ස භගවතු වචන. ඒකාන්තයෙන්ම මේ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වචනයි. ඉමස්සච බික්කුණ සුග්ගහිතන්ති. මේ භික්ෂුව විසින් මනාකොට ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඉමම් භික්කවේ පඨම මහාපදේශං ධාරෙය්‍යාත්. මහණෙනි මේ තමයි පළවෙනි මහෝපදේශය මතක තබා ගත යුතු. So at Nagara, the Blessed One stayed at the Ananda shrine, and there he said to the monks, I will teach you 4 criteria. So, but they are called in Pali Mahapadesa, the great. Actually, other translation is called as great standards. Listen, pay close attention, and I will speak. Yes, Bhante, replied the monks. Suppose a monk were to say, friends, I heard and received this from the Blessed One's own lips. This is the Dhamma and this is the Vinaya, and this is the Master's teaching. Then, monks, you should not either approve nor disapprove his words, or not be happy or delighted about them, and neither delighted nor disapproving or rejecting them. Then, without delighting and without disapproving or rejecting, his words and expression should be carefully noted and compared with the suttas and reviewed in the light of the Vinaya. If they, on such comparison and review, are found not to conform to the suttas or to the Vinaya, the conclusion must be, assuredly, this is not the word of the Buddha. It has been wrongly understood by this monk, and the matter is to be rejected. But where on such comparison and review they are found to conform to the suttas or to the Vinaya, the conclusion must be, assuredly, this is the word of the Buddha. It has been rightly understood by this monk. This is the first great standard. And then you should remember it as, or keep it as the first great standard. Doesn't mention Abhidhamma, only Sutta and Vinaya. Sutta here, Sutta means, here Sutta means whole Tripitaka. Vinaya means Raga Vinaya, Dosa Vinaya, Moha Vinaya. Not just Vinaya Pitaka. So Vinaya Pitaka is not mentioned. No. So what is the difference between that? So these things explain later. Yes. So, and you are going to go through it, no? Yes. Yes. Okay, fine. Yes. Thank you. So We go through all of them or the commentary? So extension from now there are commentarial explanation according to this passage. Okay, so we go one by one. Okay. Yes. So Mahapadeseti, Mahapadesha කියලා කියන්නේ මහා ඕකාසේ මහා අපදේශේවා බුද්ධාදේව මහන්තේ අපදිසිත්වා උත්තානි මහා කාරණානීති අත්තු. How to translate? විශාල අවකාශයක මහත් වූ කාරණය බුද්ධාදී උත්තමයෝ මහත් වූ කාරණා සාක්ෂි ලෙස දක්වා කියන ලද මහා කාරණ යන අර්ථය. ඒකයි මහාපදේශ කියලා කියන්නේ. විශාල කාරණා. ඒ කියන්නේ මට තේරෙන හැටියට everything can be included or some can cope into this theory. That's why the standard is a very good word. So anyway, this first, it says
commentary comments on what this Mahapadesa meaning, and then it uses this fancy of the great and extensive, all inclusive like teachings and principle, which is like a standard or something like that. එතකොට නේව අභිනන්දිතබ්බ සතුටු නොවිය යුතුයි කියන කාරණාව ගැන කියනවා. තුටු පහට වූවන් විසින් සාදුකාරදී කලින්ම නොඇසිය යුතුයි. මෙසේ කළ කල්හි පසුව මේ නොගැලපේ යයි කියන්නේ නමුත් කීම කලින් මේ ධර්මයේ දැන් ධර්මයේ නොවේ යයි කියා විශ්වාසය අත් නොහරි. දැන් මේ එහෙම කිව්වහම ඉස්සෙල්ලාම සාදුකාර දීලා ඒක පිළිගන්න එපාලු. එහෙම කිකොලොත් එහෙම පස්සේ තේරුණාම මේක සැසඳෙන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් අර මුලින්ම සාදුකාර දීපු හින්දා ඒක අතහැර ගන්නත් බැරි වෙනවලු. ඒ වගේ තමයි මට තේරෙන්නේ. So according to the Marakita's understanding, the next word commented on is this na abhinanditva. Abhinandati is like rejoice or be kind of very happy about something, delight in something, approve maybe. So the commentary says normally like here very often people say sadhu 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 when the monks say something meaning like well and accepting that. So the commentary says don't do that, because if you do it and later on you find out it was not correct, you might have trouble like letting go of that, because in the beginning you have said it is good, I accept that. න පටික්කෝසිතබ්බං යනු මේ බාලයා කුමක් කියයිද මෙසේ කලින් කිය යුතුව තිබිනි මෙසේ ඊ කල්ලි කිය යුතු දේද නොකියන්නේ ඒ නිසා කියන ලදී සතුටු නොවි නොකඳවා යනාදී ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපාලු මේ මොන මෝඩයෙක්ද මෝඩ කතාවක් මේ කියන්නේ කියලා එහෙම කියන එකත් වටින්නේ නැහැලු. So the same reason basically I think is given for the rejection. Kositaba, it is Patikositaba, dos කියනවා. Patikosita is actually like not, it has kind of bad connotation. Yeah? Yes, bad connotation. Criticize, yes. But really like. Yeah, kosita is yeah, it's bad. Akkosa. Because not like in English, critic can be like based on something good, but this one means like you really more like ninda. Yeah, more like ninda. Yeah, you kind of like really outright reject it. So the same idea is there. So if you outright reject it, later on if you find out it was correct, you will have trouble accepting that. Disparage. Disparage. That's what the Bhikkhu Bodhi is very precise, disparaging it. එහෙම ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේත් නැතුව සාදු කියලා පිළිගන්න යන්නේ නැතුව පද ව්‍යංජන හොඳින් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. පද ව්‍යංජනානීති පද සංකාතානි ව්‍යංජනානි. ඒ කියන්නේ වචනයක් අකුරක් ගානේ හොඳට ඉගෙන ගන්න කියනවා. සාදුකං උග්ගහෙත්වාති කියලා අපි ඊගාට තෝරනවා. ඉමස්මින් තානේ පාලි වුත්තා ඉමස්මින් තානේ අත්තෝ වුත්තා ඉමස්මින් තානේ අනුසන්ධි කතිතා ඉමස්මින් තානේ පුබ්බාපරං කටිතාති සුට්ටු ගහෙත්වා. ඒ කවුරු හරි මොනවා හරි කිව්වහම ඒ කියපු එක හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕනෙලු. මේ කිව්වේ පෙළ, මේ කිව්වේ අටුවාව, මේ කිව්වේ අනුසන්ධිය, මේ කිව්වේ පෙර ඒකට සම්බන්ධ පෙර සිද්ධියක් එක්ක මේකට සම්බන්ධ පසු සිද්ධියක් කියලා ආදී වශයෙන් හොඳට ඉගෙන ගන්නලු අනිත් එක්කෙනා කියන්නේ. අට්ටෝ කියවන අර්ථයක්ද අටුවා? අත්තෝ උත්තෝ. අත්තෝ normally අටුවා. අත්ත means අටුවා. අටුවා හැර වෙන අර්ථ නැහැ. But atto can mean also meaning. No, Pali. First one is Pali. Pali normally pela, Tripitake. Atto normally means atua. So the commentary says something like this. When the next thing is the pada vyanjana should be thoroughly learned about what he's saying. So pada means like words and bigger chunks of text, and vyanjana means really like almost like spelling and diacritics and these things. So then it says this is the like Pali. So Dhammakadam says that means this is the like original what he said.
and this is what the commentary says, and this is what the sandhis, like the conjugations or something, or comparisons, and this is referring to something before. But I think that the first two, because we are talking about somebody else, so it might learn what he says and what he means also. Yes, when we listening somebody, when he say This one, this part of his talk means from Pali, this part of his talk from commentary, this part from another thing connected to it. Like that, we have to analyze his words, his statement. Pali means, or imasmin tane Pali Buddha. Pali means normally Tripitaka. Imasmin tane Atto Buddha. Atta normally means commentary. Imasmin tane Anusandhi Katita. Anusandhi means connect. Some kind of connection. Pubba parang katitanti. Imasmin tane Pubba parang katita. Pubba apara katita. Katitanti suttu gahetwa. අන්නේ විදියට හොඳට ඉගෙන ගන්න කියලා කියනවා. අනිත් එක්කෙනා කියන්නේ. ඊට පස්සේ සුත්තේ ඕතාරේ තබ්බානීති සුත්තේ ඕතාරේ තබ්බානි. සූත්‍රයේ බහා බැලිය යුතුයි. සුත්තේ ඕතාරා තබ්බා කියන්නේ ඒක එහෙමම තමයි. විනය සන්දස්සේ තබ්බානීති විනය සන්දස්සේ තබ්බානි එත්ත සුත්තන්ති විනයෝ. යතහ එතන කියනවා සූත්‍රයේ බැසිය යුතු විනය සම්දේශය සැසඳිය යුතුයි. මෙහි සුත්තන් යන්නේ විනය ගැන. මෙසේ කියා ඇත. කොහි දමන ලදද සවැත් නුවර සූත්‍ර විභංගයේ විනය නම් කන්දකයයි. මෙසේ කියා ඇත. ඔසඹෑ නුවර විනයේ මෙසේ විනය පිටකයේ හාත්පසින් ගනු ලැබේ. උබතෝ විභංගයට වනාහි සූත්‍ර කන්දක පරිවාර විනය යන ලෙස විනය පිටකයේ හාත්පසින් ගනු ලබයි. එසේ නැත්නම් සූත්‍ර පිටකය සූත්‍ර විනය පිටකය විනය මේ පිටක දෙක ගනු ලබති. බලමු මේකෙච්චර හොඳට සිංහලට පරිවර්තනය කරන්න. එත්තච සුත්තන්ති විනයෝ. මෙහි සූත්‍ර කියලා කියන්නේ විනයලු. එනම් කත්ත පටික්කිත්ත කොහෙදී ප්‍රතික්ෂේප කරන ලද්ද සාවත්‍ය සුත්ත විභංගේ. සාවත්‍යයේදී සූත්‍ර විභංගේ යටතේ විනයෝති කන්දකෝ විනය අනු කන්දකයි. එනම් කෝසම්බියා විනයාති සාරේති. ඒවම් විනය පිටකම්මි න පරියාදියති. ඒක උත්තර පැහැදිලි නෑ. එසේ නැත්නම් සූත්‍ර It's a shame we don't have this same thing from Bhikkhu Bodhi, because he usually is very careful, so he would put note, but this one does not have that. This is Morris Walsh doesn't Yeah. translate commentary. විනය කියන එකෙන් විනය ලෙස විනය පිටකය ගන්නවා. ඒ වගේම විනය පිටකය සම්පූර්ණයෙන්ම අර ගන්නවා. විනය කිව්වහම ඒකම සුත්ත කිව්වහම මුළු ත්‍රිපිටකයමත් ගන්නවා. So anyway, one comment was that by the sutta is meant the whole Tripitaka, by the Vinaya is meant Vinaya, but there is something more in the commentary which is unclear. ඊට පස්සේ විනය කිව්වහම බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා ප්‍රජාපති ගෞතමියට කියනවා රාග විනය පිනිස දහම් දෙසලා තියෙනවා. ද්වේෂ විනය පිනිස මෝහ විනය පිනිස යම් දහමක් තියෙනවා නම් අන්න ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ කියලා ගන්න කියලා. ඒතර විනය යන්නේ අන්නේ රාග විනය, දෝෂ විනය, මෝහ විනය අදහස් කරනවා කියලා තටුවාව කියනවා. So then the Mahapajapati Gautami once got this instruction from the Buddha, whatever leads to removal of, or like disciplining, taming of
greed, hatred, or delusion, they are taken by one by one, but I shorten it. That one you can consider as the Buddha's Dhamma. So, because the disciplining or taming is, the word is like Vinaya, also the word is Vinaya. So here the commentary says when the here the word Vinaya is mentioned, it is also meant by that. So what is about the Kosambiya? You mentioned some. It's it was how to divide those things. yes. Now Kosambi thing you find in Mahavagga, Chullavagga, Parivara part. Yes, Kosambi. And Savatti thing you find in Parajika and Pachitya. So Parajika, Pachitya area they taken as Sutta, Sutta Vibhanga, and Mahavagga thing they taken as That's the Vinaya. Vinaya, yes. So nothing to do with the schisms at the Kosambi. No. So Just because the Kosambi. Things in Kandakas taken as Vinaya, and things in Parajika Pachitya taken as Sutta Vibhanga. Yes, Sutta Vibhanga. Yes. and that is taken as Sutta probably. That is taken maybe as the Sutta here. No, Sutta Vibhanga is the word for things in Parajika and Pachitya. No, but here maybe the point is they because the Sutta Vibhanga is those, they take them as Sutta here, whereas the Vinaya part they take as the Maha. Okay, can be. Yes. So like they divide, it seems to me they divide the 5 books of Vinaya into 2, because the first 2 books, so Parajika and Pachitya Pali are sometimes called Sutta Vibhanga because there are these explanations of rules in detail. So they take them as the Sutta because it is called Sutta Vibhanga. And the other part of Vinaya, like Mahavagga, Chulavagga and Parivara, are given as the Vinaya here. මහා ප්‍රජාපති ගෞතමයට බුදුරජාණන් කියන්නේ යම් ධර්මයක් රාගය පිණිස හේතු වෙනවා නම් විරාගය පිණිස නොවෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් එක්වීම පිණිස හේතු වෙනවා නම් වෙන්වීම පිණිස නොවෙනවා නම් දැඩිව ගැනීම පිණිස හේතු වෙනවා නම් දැඩිව නොගැනීම පිණිස හේතු නොවෙනවා නම් ආදි වශයෙන් එහෙමනම් අන්න ඒවා මේ ධර්මය නොවේ මේ විනය නොවේ මේ ශාස්ත්‍රීය ශාසනය නොවේ කියලා කියනවා. අන්න එතන ඒ තමයි විනය කියලා කියන්නේ. රාග විනයේ සන්දස්සේ තබ්බා කියන විනය හා සසඳන්න කියනවා. විනය හා සසඳන්න කියන්නේ මෙන්න මේ කාරණාව හා සසඳන්න කියලා කියනවා. I was interested in that. So no, I was interested because it uses in Pali 2 words, ora tabba and Sansandetappa. So Sansandet is like compare. So the comparison with Vinaya, the commentary says, is especially with the teachings that were given to Mahapajapati Gautami. So that's the principle where the Buddha says, if something leads to aggravation and multiplying of greed, hatred and delusion, then you should know this is not the Buddha's Dhamma Vinaya, and you should not follow. And if it's the opposite, it leads to eradication and taming, then you should know it is the Buddha's teaching. So this comparison with Vinaya, the commentary says, means comparing with this principle. If it leads to increase or decrease in these things, basically. ඒ විදිහට පැහැදිලි වෙනවා මම හිතන්නේ ඒක. දැන් විනය කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ යමක් අර රාග දෝෂ මොහ වැඩි වෙන්න හේතු වෙනවා නම් ඒක රාග දෝෂ මොහ අඩු වෙන්න හේතු නොවෙනවා නම් අන්න ඒක ඒ විදිහට බලන එක තමයි විනය හා සසඳනවා කියලා කියන්නේ. So that's Dhammakita says he agrees with this. If we simplify, if you find something not leading to decrease or eradication of greed, hatred and delusion, then that is what is meant by the comparison by the Vinaya, and that is when the comparing of Vinaya is not matching, and this is not, you can reject that. ඒ වගේම මෙතන කියනවා
සුත්ත කියන එකෙන් සුත්තාභිධම්ම පිටකානිවා සුත්තං. සූත්‍ර අභිධර්ම පිටක දෙකටම සූත්‍ර කියලා කියන්න පුළුවන්ලු. විනය පිටකම් විනයෝති. So another, so they another Way of explaining. way of explaining is that the sutta means sutta and abhidhamma pitaka and vinaya means vinaya pitaka. So two explanations. No, three. What is the third one? No, because the Kosambia. yeah, that's how to divide the vinaya pitaka into sutta and vinaya. Yes. Yes, so this word sutta explained in different ways. The word vinaya explained in different ways. Yes. Yes. Yes, there are a lot of explanations. Not easy to understand and read everything. What is the word orata and tabba? What is Otaretabba. Otaretabba. otareti? Bassavana. You sink in it. Potareti. Yes. Utar. You go down basically. You So sink. that is Bring avatarati. down. Tarati. But Not tarati. Otara. Avatareti is coming down. Yeah. Potareti is bringing down. Yes. It's like Okay. you sink something into a water pot. Yes. That is could also- otareti. Okay. So but how does that apply if you think about texts? Not. I think word by word you have to compare with the text. But what that he is said. sandasati like you put it No, Side by sandaseti. side by side. No, sandaseti is you compare. Yeah. Otareti is not comparing. Otareti is word by word you sync. So that is what they call review probably. Derive the meaning word by word and see if it makes sense. It's like kind of like No. Now, if you say something, I have to take it and look at each and every word, Like whether analyze. it is in the sutta same way, or whether it's in the vinaya same way, whether it's in the abhidhamma same way. Then that is called otaretabba. Or if you say something from commentary, I have to tally it with the commentary word by word. That is the otaretabba. So the sequencing and all those things matter. The word sequence. Yes, word sequence, each letter, character by character, you have to tally with the sutta, vinaya and abhidhamma. That's the otareta. oh, And if you, actually this is very, I would say, fine job. so it's like deep analytic comparison. That's right, deep analytical comparison. So whereas the sansandati is just put side by side. Side by side. Sansandesi is kind of easy thing. When you're doing sansandeti, you just consider whether it's towards increasing greed, hatred and delusion or decreasing hatred and delusion. That's the sansandesi. The gist. Yes, The meaning. otareti is very different than that. First, you have to analyze the statement and cut into pieces this part from sutta, this part from vinaya, this part from abhidhamma, and this part from commentary, and this part from another commentary, etc., etc. Then you have to tally that portion from sutta with the sutta, portion from abhidhamma with the abhidhamma, portion from vinaya with the vinaya, and portion from commentary with the commentary. That's the meaning of otareta. Derives. So it basically says this is derived from here, Mm. this is derived from here, Yes. this is from here. That's how we have. Yes, actually, I think And here you Indian have tea to. just ask Venerable Dhammarakita and it's easy. Yes, according to my understanding, you have to tally character by character. Yeah. That's the meaning here. So we need Venerable Maha Kachana or somebody to get that to do that. Here is Maha Kachana for our situation. Okay.
Venerable Dhammadina. She's Yeah. she, no. She told me don't ask me yes or no question because I am. She's like a machine. So if it's one sentence in Pali, if you ask yes or no, she will give you 3 pages of. Answer. It's the Italian man, no? Sorry for the interruption. Then let's go to next. So there is altogether 4 principles. So this is the next one. Actually, this part it's good to know. Sutteti te pitaka buddha vacanena otare tabbani vinayeti etasmin raga vinaya karane sansande tabbani iti ayamet tatto. Very good. That is good. That is like summary says. For the sutta here, you consider the Buddha's words given in the Tripitaka, and for the Vinaya, because this is the deep analysis, deep comparative analysis of sutta, means doing that with the Buddha's words given in the Tripitaka, whereas the Vinaya is a comparison of Vinaya means comparing whether it leads to the increase or decrease of Raga, Dvesa and Moha. That is the meaning here. That's the meaning here. If you grasp Sutta here means Sutta Pitaka, Vinaya here means Vinaya Pitaka, it's strong understanding. Yes. So Vinaya has the Vineti, reduced. Yes. Not the label. Not just text. No. Yes. ඊට පස්සේ ඊගා එක ඒකත් ඒකම තමයි. ඒකේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඉදපන බික්කවේ බික්කු ඒවං වදෙයි. අමුකස්මින් නාම ආවාසේ සංඝෝ විහෙරති. සතේරෝ සපාමොක්කෝ. මෙහෙම අහන්න මෙහෙම කෙනෙක් කියනවා. අහවල් ආරාමේ ආවාසේ මහ තෙරවරු ප්‍රධාන තෙරවරු ඉන්නවා. තස්ස මේ සංඝස්ස සම්මුඛා සුතං සම්මුඛා පටිග්ගහිත. ඒ සංඝයාගෙන් ඉදිරිපිට මම මේක අහගත්තා. ඉදිරිපිට මම මේක පිළිගත්තා. අයං ධම්මෝ අයං විනයෝ ඉදං සත්තු ශාසනං. මේ තමයි ධර්මයේ, මේ තමයි විනය, මේ තමයි ශාස්ත්‍රීය ශාසනය කියලා. තස්ස බික්කවේ බික්කුණෝ වාසිතන් ඒව අභිනම්බිතබ්බන්න පටික්කෝසිතබ්බා. ඒ භික්ෂුවගේ වචන ගැන සතුටු ප්‍රකාශ කරන්නත් එපා, විරෝධය ප්‍රකාශ කරන්නත් එපා. අනබිනන්දිත්වා අපටිකෝසිත්වා තානි පදබ්‍යංජනානි සාදුකම් උග්ගහිත්වා සුත්තේ ඕතාරේ තබ්බානි විනේ සන්දස්සේ තබ්බානි. අර විදිහටම ඒ කියපු වචන හරියටම ඉගෙනගෙන ඒවා සූත්‍රේ බහා බලන්න ඕන, විනේ සසඳන්න ඕන. එහෙම බහා බලද්දී සසඳද්දී ඒවා සූත්‍රය හා විනය හා ගැලපෙනවා නම්, සැසඳෙනවා නම් ඒවා පිළිගන්න, එහෙම නැත්නම් ඒවා ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. අපි හතරම කියමු. ඊගාව එකේ ඒ විදියමයි අමුකස්මින් නාම ආවාසේ සම්බහුලා තේරා බික්කු විහරಂತಿ බහුසුත ආගතාගම ධම්මදරා විනයදරා මාතිකාදරා. අහවල් ආවාසේ බොහෝ තෙරවරු ඉන්නවා. බහුසුත වූ ආගම එහෙම මේ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ දන්නා වූ විනයදර වූ මාතෘකාදර වූ බොහෝ භික්ෂුන් වහන්සේලා, තේර භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉන්නවා. ඒ අයගෙන් තමයි මම මේක අහගත්තේ. ඒ අය හමුවේ මම මේක පිළිගත්තේ. මේ තමයි ධර්මය, මේ තමයි විනය, මේ තමයි ශාස්ත්‍රීය ශාසනය කියලා. එහෙම කවුරු හරි භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් කිව්වොත් ඒක පිළිගන්නත් එපා, ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා. එහෙම නොකර ඒ කියන වාක්‍ය හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඒ සියලු අකුරුත් එක්ක ඉගෙන ගන්න. එහෙම ඉගෙනගෙන ඒක සූත්‍රයේ බහා තබන්න, විනය සංසන්දනය කරන. සූත්‍රය කියන්නේ ත්‍රිපිටකය මෙතන. විනය කියන්නේ රාග විනය, දෝෂ විනය, මෝහ විනය. ඒකේ සසඳන්න. අන්න එහෙම බහා බලනකොට සහ සංසන්දනය කරනකොට ගැළපෙනවා නම් ඒක පිළිගන්න. එහෙම ගැළපෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක අමුකස්මින් නාම ආවාසේ ඒකෝ තේරෝ බික්කු විහෙරති බහුසුතෝ ආගතාගමෝ ධම්මදරෝ විනයදරෝ මාතිකාදරෝ. අර ආවාසේ ඉන්නවා එක්තරා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක්. ඊටාම බහුසුතයි, ආගම දන්නවා, ධර්මදරයි, විනයදරයි, මාතෘකාදරයි. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේගෙන්
තමයි මම මේක අහගත්තේ උන්වහන්සේ හමුවේ තමයි මම මේක පිළිගත්තේ කියලා යම් කෙනෙක් කියනවා නම් ඒකත් එකපාරට සතුටු වෙන්නත් එපා ඒ ගැන ප්‍රතික්ෂේප කරන්නත් එපා ඒ කියාපු වචන හරියටම ඉගෙනගෙන ඒවා ත්‍රිපිටකය හා සම්සන්දනය කරන්න රාග විනය දෝෂ විනය මෝහ විනය හා සමග ත්‍රිපිටකයේ බහා බලන්න රාග විනය දෝෂ මෝහ විනය සමග සංසන්දනය කරන්න. එහෙම කරනකොට ඒක ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ගැලපෙනවා නම් පිළිගන්න කියලා කිව්වා. So the other three principles, the principles are basically the same. It just the difference is where you got the information from. So the first principle spoke about the Buddha himself. So the second one is like this: suppose a monk were to say, in such place there is a community with elders and distinguished teachers. I have heard and received this from that community, and so on. And then again, you should not rejoice, not reject it outright, but do this deep analytic comparison with the sutta and just comparison with Vinaya, which and if it fits, then you should accept that. If it does not fit, you should reject that. Again, Dhammarakkhita was saying, according to commentary, Sutta means the whole Tripitaka, and Vinaya means comparing it with the principle, whether it increases or decreases greed, hatred, or delusion. So the third one is, suppose a monk were to say, in such place there are many elders who are learned, bearers of the Dhamma, of the tradition, who know the Dhamma and the discipline and the code of rules, the Vinaya. And I have heard it from them and again. So don't reject and don't delight, compare it, and same principle. So the last one is this: suppose a monk were to say, in such place there is one elder who is learned, who is the bearer of tradition, who knows the Dhamma and the discipline, the code of rules, and I have heard it from him. So again, you don't delight, you don't outright reject it, to do this deep comparison with Sutta and normal comparison with the Vinaya, and if it fits, you can accept it, and if not, then you should reject it. And once again, the Markitam said, if we take the commentary, Sutta here means the whole trip of Tripitaka, and that's the deep analytical comparison with Tripitaka, and the comparison with Vinaya really means just checking whether it leads to increase or decrease of greed, hatred, and delusion. So this Matika, I think, refers to Abhidhamma here. Probably Abhidhamma, and Because there is no That's, Matika I was thinking so what he says. I think there is the proof that Abhidhamma did exist, even though it was not recited officially at the first council. It did exist. No, that it recited officially in the first council also, according to our Theravada tradition. Commentary, but not as in the descriptions of the council itself. But no matter what that is, Matika here means Abhidhamma actually, I think. But Matikas are is also Vinaya also. Yeah, in Vinaya, after every chapter, you have kind of like in Mahavagga. The word Matika used for Abhidhamma Matika as well as Patimokka also. Now, commentary to Patimokka is Matikatta Kata. So Matika is a word used for both Vinaya and Abhidhamma also. Now, according to Theravada tradition, there is no any doubt or any clue, anything that Abhidhamma considered in the first council. Even in the Tripitaka itself mention Tini Pitakani Sangeeting Akansujina Savaka. So you find this is under first Sangha Council description in Chulla Pali. So it says 3 Pitakas did considered in the first Sangha Council. This is the Theravada idea. Commentary or not commentary. No, it is the Maha. In Chullavaga Panchasatika Kandaka, you find this stanza. It's good to remember. Tini Pitakani Sangeeting Akansujina Savaka. So this line you find in the Chulla Pali Panchasatika Kandaka.
I think that was missed in Venerable Jnanamoli's Buddha, life of the Buddha, basically, because then it doesn't mention that. But I think that should be. Because throughout last 100 years, this wrong idea spread everywhere among No, scholars. So I was pointing out that this Matika mostly refers probably likely No, to no, no. Abhidhamma. No. Even though Vinaya has Matika, Abhidhamma is mainly Matika. So, Actually, at the very beginning of the Abhidhamma Pitaka, you find Matika, not the whole Abhidhamma Pitaka. At the very beginning, you find Matika or titles. Right. On that titles, whole Abhidhamma Pitaka developed. Expounded further. Yes, developed. I mean, if you look at it, 37 factors of enlightenment are themselves Matika, which lead to further Matikas. Noble Eightfold Path is a Matika also of the 8 terms, and so on and so forth. There are like cascading lists. Yes, but this Matika has its own specific meaning. Matika has its own specific meaning. That means if you study the Matikas in Abhidhamma, they are extremely profound meanings. Yes. Using those meanings, you can elaborate enormously those things. Yes. Keep on going actually. Yes. Matikas within Matikas within Matikas. Yes, okay. Anyway, now we can come to conclusion today's talk, today's discussion. So again, Buddha said same thing. Tatra sudam bhagava bhoganagare viharanto ananda chetiye etadev bahulang dham bhikkhunan dhammin katang karoti iti silang iti samadhi iti panya sila paribahito samadhi mahappalo hoti mahanisanso samadhi paribahita panya mahappala hoti mahanisansa panya paribahitan chittan sammadeva asavevi vimucchati seyatidam kamasava bhavasava avijjasava ati. E ara api issella kiyapu tikama thamai. so then again, like in the before places, while still in the same place in this Bhoganagara, the town of plenty, staying in Anandashram, he addressed the monks and gave them to many monks this discourse. This is virtue, this is concentration, this is wisdom. When endowed with virtue, concentration brings great fruit and benefit. Endowed with concentration, wisdom brings great fruit and benefit. And mind endowed with wisdom leads to eradication of the 4 taints, and that is the taint of sensuality, taint of becoming, taint of views, and taint of ignorance. So finally, Ignorance. yes, I like to say that throughout last 2,500 years, Theravada tradition never has an idea that Abhidhamma Pitaka is not considered in first Sanghayana. Theravada did not have ever that idea Abhidhamma Pitaka is something later development. All these ideas are outside of Theravada tradition, or scholars who are not trained in Theravada tradition properly. Their ideas are those things. Okay, thank you. So maybe have the protection of the Triple Gem, and thanks for listening. May you be well and happy. Don't say sadhu, sadhu. You have to be careful.